今仔日早起，咱先赶紧来关心美国总统川普已经去到埃及，甲埃及总统塞西共同主持加沙的和平峰会。众人拢希望讲，会当甲已经达成的停火甲换政府的协议进一步正做长期和平的安排。也若伫咧峰会嘛有宣示要落实停火甲人道中间。美国总统川普在空军1号降落夏姆斯克，车队马上去会场。川普甲埃及总统塞西共同主持加沙和平峰会。川普讲这是中东甲世界意义非凡的一日，佮点名卡达埃及等伫咧中间走总是真有功劳。川普也表示，大家拢认同支持加沙是为帮助当地人民。We don't want to fund anything having to do with bloodshed, hatred, or terror, as has happened in the past. And for the same reason, we're also agreed that Gaza's reconstruction requires that it be demilitarized and that a new, honest civilian police force must be allowed to create a safe condition for the people in Gaza. 峰会期间，参加国家拢表示，落实政治甲犯人教化，扩大援助进入，甲建立战后治理风格。埃及总统塞西伫演讲当中强调，两国方案是唯一出路。埃及会甲美国甲各方合作，主办初期复原中间甲发展会议。وأعيد التأكيد على دعمنا وتطلعنا لتنفيذ هذه الخطة بما يخلق الأفق السياسي اللازم لتنفيذ حل دولتين باعتباره السبيل الوحيد نحو تحقيق الطموح المشروع للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في طي صفحة الصراع والعيش بأمان. 停火第一阶段，以色列释放差不多2000个巴勒斯坦犯人甲被扣押的人。加沙尤尼斯因看到红十字火车甲载满被释放人的这巴士穿过人群，哈马斯释放闭关2年，最后20批以色列人质甲经济媒体、经济释放人质拢甲家属团圆。I was so nervous to meet him in the first time, and it was so exciting and moving. There is no words to describe how we feel. The best day of my life, really. 有真侪经济媒体伫军警护送节下送到感谢中心，全场肃立致意。和平峰会目标是将停火延续做长期安排，扩大援助加速重建，达到铁军甲建立战后治理机制。未来安怎落实监督甲保障双方安全，也是考验各方承诺的关键。公视新闻陈慧仁报道。